Terrific shot. One bounce into the pickets. Beautiful drive, flowing drive through the offside. Stand and deliver. Bowled in, top of off stump, what a beauty. Now England are back into this game. Shot on the day. Driven, beautiful shot through extra cover. That leaves the nerves and the pressure. Oh, bowling with an absolute japper. We'll have a goal there. Deep again, deep. 6. Full toss. Creamed away for 4. Bangladesh on the brink here. Full length. Oh, this should be it. What a victory this has been, Bangladesh. Mahmudullah hits the ball for 4. Players crowd onto the pitch, charge on. What a victory. Short ball disappears. That is a top shot. There's another whack, and that brings up 50 for Bangladesh. Hello and good evening, everyone in Bangladesh, and good afternoon to everyone in Canada. Thank you again for joining another episode of Cricket Critique. Ajke again, thank you, Kiran Bhai and Fayaz, for joining us back on another episode. And today we are also joined by a super sub, Arsalan. Jehetu Zayan was feeling under the weather a bit last minute. Arsalan, thank you so much for joining us in the discussion. Thank you. Thank you very much for having me. হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ড কাপ কেমন এনজয় করছিস? You're asking me, na? Yeah. So I think enjoy bolte just the same way you guys are feeling. কি আর এনজয় করব, এত আনপ্রেডিক্টেড গেম কি হইতেছে, আর একচেটিয়া আজকের গেম নিয়ে যদি বলি, like look at India, what they are doing, just মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে যে কি হবে. Yeah. So we'll talk about like the games in a bit as well. বাকি টিমের সবার. Let's start talking about like Bangladesh's performance. Obviously, in the podcast you may have seen that we've put up after the Netherlands game. We didn't feel like doing the podcast for a bit, so একটু recovery time লেগেছে আমাদের সবার. So Kiran bhai, do you wanna start off like Bangladesh's last couple of games performances? And হ্যাঁ ভাই, আসলে মানে কি বলবো, মানে খুবই হতাশ একটা ব্যাপার। মানে এরকম খেলবো আমরা কখনো এক্সপেক্ট করি নাই, কারণ দ্য ট্যালেন্ট ইজ দেয়ার, বাট আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে। মানে ওভারঅল মানে আমার যেটা অবজারভেশন গেম দেখে, যে আসলে প্রত্যেকটা টিম যখন খেলতে আসছে আমাদের এগেইনস্টে, দে ডিড দ্য হোমওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি, কার কোথায় কিভাবে বল করতে হবে, উই ওয়্যার সেট আপ সিম্পলি। অবভিয়াসলি আরেকটা জিনিসও যেটা মনে হয়েছে, স্কিলসের অভাব তো আছেই, যে আমরা হয়তো কোয়ালিটি বোলিং ফেস করতে পারছি না। অ্যান্ড জানি না, মানে ওভারঅল ইটস ভেরি ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং অ্যান্ড ডিপ্রেসিং। পাকিস্তানের সাথে এক্স্যাক্টলি একটা ভালো টিমের সাথে খেলতে গেলে তো 204 205 করলে আমরা উইল নেভার বি এবল টু পুট আপ আ স্কোর। মানে এবং যখন আমি আউটগুলোও দেখছিলাম, মানে ইটস ল্যাক অফ অ্যাপ্লিকেশন, লাইক সেট ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাচ্ছে, ল্যাক অফ ফোকাস, অ্যান্ড সেম থিং লাইক একটু আগে আমরা কথা বলছিলাম যে দেখো আজকে যে মানে ভালো ব্যাটসম্যানরা যখন করে, there is a grit, there is a hunger to perform well. এটা হয়তো আমাদের টিম থেকে ল্যাকিং। সো ওভারঅল মানে এই ওয়ার্ল্ড কাপে তো ভাবছিলাম ভালো করবো আমরা, সেটা হয়নি, একটু হতাশই আর কি। সো Fayaz, কি অবস্থা? No. Firstly, I'd like to welcome Arslan on the first podcast. Thank you. Catch up with you after a long time, and good that we are speaking cricket again. So absolutely. Yeah. Thank you very much. Have you? মানে কি আর বলবো, আই থিঙ্ক বাংলাদেশ টিম এটা নিউ লো নেদারল্যান্ডের কাছে হারার পরে। আমি হারিসকে বলছিলাম, দোস্ত চল লাইভ যাই, গিয়ে একটু
রাগারাগি করি দেশটা নিয়ে, কিন্তু পরে মানে ইট উডন্ট হ্যাভ বিন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসলে, মানে তখন তো আমাদের মেজাজ টেজাজ খারাপ কি না কি বলে ফেলতাম, ওটা একটু সেন্সার্ড একটা মনে হয় করতে হতো, এরকম অবস্থা। বাট মানে আমরা তো লাইভ দেখছিলাম, মানে এত খারাপ লাগতেছিল লাস্ট। আমার মনে আছে, ইফ ইউ গাইস ক্যান রিমেম্বার, বাংলাদেশ যখন কানাডার কাছে হারলো 2003 maybe. I thought that was low. মানে এবার তো মানে it beat all odds. 220 চেস করতে পারলাম না। আর মানে স্লো পিচ, যেই ধরনের পিচ আমরা খেলে used to. Exactly. প্রত্যেকটা টিম লাইক কিরণ ভাই said has planned, which was expected. Plan তো করেই আসবে, it's a World Cup. Everybody got their best team, everybody did their planning, did their analysis. I'm sure Bangladesh did theirs too, but they look so underprepared. মাঝে মাঝে আমি মানে I don't want to doubt our cricketers, but I have to doubt now ওদের খেলার নলেজটা আসলে কতটুকু। I don't think আসলে আমরা honestly are that growing up we used to watch so much test cricket. তুই যদি টেস্ট ক্রিকেট না দেখোস, নিজে নিজে খেলে কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের মানে ক্রিকেট খেলার স্কিল বাড়বে না। কি চিন্তা করছে ক্যাপ্টেন, বোলার কি চিন্তা করছে, কোথায় ফিল্ডার চেঞ্জ করবে, তোর উইকনেস কি, যখন তোর কিন্তু একটা টিম যখন তোকে টার্গেট করবে, they'll be targeting your strength and your weakness, right? Of course. Strength because তুই জানে তোর স্ট্রেংথে তুই ওখানে হিট করবি, they'll make you play that shot again and again and again. আমাদের টিমের তো আসলে ওই কনসিস্টেন্সি নাই যে একটার পর একটা খেলতেই থাকবে, সেটা পারতেছে না, এটা দেখাই যাচ্ছে। সো আমাদের টিমের তো এটা জানা উচিত। again মানে আসলে আমরা খেলা, আমাদের টিমের প্লেয়াররা খেলা নিজেরা কতটুকু দেখে বা কতটুকু খেলা দেখে বড় হয়েছে। আমরা ছোটবেলায় 5 দিনের টেস্ট ম্যাচ টানা দেখতাম, এখন দেখি না, আমরা বিজি, আমরা ক্রিকেট খেলিও না, মানে খেলি বাট মানে নট লাইক ওদের মতো, ইটস নট আওয়ার প্রফেশন, আমরা এত দেখি না। বাট গ্রোয়িং আপ আমরা যেভাবে টেস্ট ম্যাচ দেখতাম, যেভাবে অ্যানালাইজ করতাম খেলাগুলো, আই ডাউট আমাদের প্লেয়ারগুলো একটাও করে নিজেরা খেলা বাদে। That's a very good point that you raised, Fayaz. And Amar, like everyone knows here that I openly support New Zealand because we New Zealander খেলা দেখে বড় হয়েছি. And the thing that really attracted me, New Zealand, we timed, especially in the 90s or early 2000s, they didn't have like big stars. They didn't have like the Tendulkars or the Wasim Akrams and things like that. Kintu it was all strategic. Fleming era থেকে he was analyzing every player, প্রতিটা প্লেয়ারের জন্য set field setup, bowling attack, এই সেই। So we thinking-টা বাকি টিমগুলো it seems that they've really progressed. And এখন তো you have like specialist statisticians আছে, planning আছে, সবকিছু হচ্ছে। Seems like Bangladesh is really lacking in that area. And প্রত্যেকটা টিম ওই একই জিনিস টার্গেট করে, প্রত্যেকটা batters are getting out to the same ball, the same area, সেটা পেসার হোক, সেটা স্পিনার হোক, লেফট হ্যান্ড, রাইট হ্যান্ড, consistently getting out at the same place, which means they're not really working on those drawbacks anymore or the negatives anymore. হ্যাঁ, ওটা দেখলে আসলে মনে হয় যে এত বাংলাদেশের এত সাপোর্ট স্টাফ আছে, এরা কি মানে আসলে মানে কি এই ডেটাগুলো কি প্লেয়ারদেরকে দিচ্ছে, নাকি প্লেয়াররা অ্যাকচুয়ালি এই দে আর নট ইউজিং দ্য সার্ভিসেস প্রোভাইডেড? কারণ এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি এগুলো রিফ্লেক্ট করা উচিত। অ্যান্ড আরেকটা বড় জিনিস হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা এখন উই আর ট্রাইং টু মেক এ মার্ক অন গ্লোবাল ক্রিকেট, মানে উই আর স্ট্রাগলিং। এইসব ক্ষেত্রে তোমার আসলে ফার্স্ট জিনিসটা যেটা আমার কাছে মনে হয় যে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার লিমিটেশনস ফার্স্ট। আমার কাছে মনে হয় যে লিমিটেশনটাই আমরা এখনো বুঝতে পারি না যে কি আমরা একটা জানি না। মানে এখান থেকে মনে হচ্ছিল, মানে অনেক আর্টিকেল পড়ে নিজের কি দেখে যে উই আর ট্রাইং টু মেক এ মার্ক ইন দিস ওয়ার্ল্ড কাপ, হুইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্য রং প্ল্যাটফর্ম। ওয়ার্ল্ড কাপে এসে আমরা একটা নিউ ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট খেলবো, এটা ইউ হ্যাভ টু ট্রাই ফর দ্য পাস্ট 2-3 বছর ধরে খেলে আসো, দেন ইউ ক্যান ডু ইট। কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপে এসে নতুন জায়গায় কিছু জানি না, টিমেরও একটু কম্বিনেশনের মানে ইট হ্যাজ নট বিন এ স্টেডি টিম। এখানে এসে যদি আমরা কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে যাই, it's absolutely the wrong place to showcase that. So absolutely. Arslan, your thoughts. We really want to hear something fresh. মানে আমরা তো একই কথাই বলে যাচ্ছি প্রথম থেকে। তুই যখন বলবি দোস্ত আরসালান, সরি টু স্টপ ইউ, তুই বলার সময় একটু রেফার করিস যে তুই বাংলাদেশে আসলে বাংলাদেশের সিচুয়েশন কি, খেলা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এটা একটু শেয়ার করিস। বেসিক্যালি মানে আমি একদম প্রথম থেকে বলি, আমরা যখন আগে ফার্স্ট ইভেন্ট টু ফর ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশ পাকিস্তানকে যখন হারালো, টকিং অ্যাবাউট 1997, মানে ওয়ার্ল্ড কাপ মানে কিন্তু হোয়াটএভার ইজ টু হ্যাপেন, আশেপাশে আওয়াজ পাইতি। আই এম কামিং ফ্রম দ্য বেসিক, একটা উইকেট পড়লে আওয়াজ পাইতি, রাইট, চিল্লানি। হ্যাঁ, সো এক্সাইটমেন্টটা কোথায় গেছে? দ্য থিং ইজ যে মানুষ তো আস্তে আস্তে উইথ টেকনোলজি এন্ড এভরিথিং পিপল আর ইমপ্রুভিং। ওয়্যার আর উই আর নট ইমপ্রুভিং, উই আর গোয়িং ডাউন। হ্যাঁ, আর
the question which you asked, Fayaz, about Bangladesh perspective, মানে ধাক্কা খাইতে আর মিডিয়ার কথা শুনতে people are just numb now here. They don't talk about cricket anymore. To be frank, if you go out for dinner during a game of Bangladesh, তুই দেখবি যে people are having dinner, but একটা স্ক্রিনে সারাক্ষণ লক হয়ে আছে, right? But if you go to, they are not even looking at the screen now anymore. Whatever they, মানে ক্রিকেট নিয়ে মানুষের পুরো ইন্টারেস্টটা চলে গেছে মানুষের। একদম But why? আমরা তো এখনো মানে প্রত্যেকটা সেকেন্ডে we have this thing কি আমরা যখন ধর আমি let me say I give you an example, like অনেক রাগ অনেক ক্ষোভ যে কি হচ্ছে, বিকজ মোর অর লেস আমরা ছোটবেলাতে ক্রিকেট খেলি, আমরা একটু কিছু টেকনিক্যাল জিনিস বুঝি। সো যেমন আমি গতকালকে খেলতে গিয়ে মাইন্ডটা ফ্রেশ, আমার খেলার পরে একটু নিজের কাছে মনে ঠিক আছে ফাইন, ওরা করতেছে। পিপল হু আর ইনটু দ্য গেম তারা হয়তো একটু রিফ্রেশ হয়ে ভুলে টুলে দেয়ার লাইক ফিল বিকজ ইউ আর ইন টাচ, বাট যারা অনলি অডিয়েন্স তারা তো এটা নিবে না, বিকজ দে আর টেকিং আউট টাইম। আর তুই যদি দেখিস যে লাস্ট কলকাতায়, বিকজ ইভেন ইয়েস্টারডে আই ওয়াজ হ্যাভিং দিস কনভারসেশন, আই উইল জাস্ট গিভ ইউ ওয়ান এক্সাম্পল, আই উইল নট টেল দ্য পারসনস নেম। সে কলকাতা খেলা দেখতে গেছে, নেদারল্যান্ডসের খেলা দেখে সে বের হয়ে হি ওয়াজ গোয়িং টুয়ার্ডস হিজ হোটেল এন্ড হি ওয়েন্ট টু আ ফ্রুট শপ, যেখানে সে একটা পেয়ারা কিনতে গেছে। এন্ড ওই লোক নাকি পেয়ারা কাটতে বলে কি, দাদা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? বলে হ্যাঁ, বাংলাদেশ যা খেললো আজকে দাদা, দিস ইজ দ্য ওয়ে। It's embarrassing, yeah. So you see people are and you know during this World Cup time people are spending so much, একটা টিকেটের দাম like 400% বেশি দিয়ে he's paying, and they're going and then they're getting humiliated with the team. Yeah, again a very good perspective, because like I've seen a lot of friends, my friend, my family who've traveled, especially Kolkata games gulai, and even after all the bad performances, at least এটা দেখতে যাচ্ছিলাম যে নেদারল্যান্ডের সাথে তো জিতবে, so let's go and celebrate আমার that. কথা কি, নেদারল্যান্ডস থেকে তুমি 230 না 242, I don't even want to remember the case, এই রানটা যদি একটা Fayaz, a testing nation who got this status 17 years back cannot chase, হ্যাঁ তাহলে they are not 23 years ago, 23 years, correct me, sorry, 23 years. আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি যে মানে we are just thinking যে I don't know the coaching section, I'm not a guru in that or a good sport in that aspect, but you should see how India, Pakistan, Australia, New Zealand and তারা in-house মানে ভিতরে সায়েন্স ল্যাবের মতো what are they doing with their players. If you want me to open up adding to ভাইয়া যে বলছেন কতক্ষণ আগে যে মানে তাদের 2 বছর আগে এখন সেখানে এক্সপেরিমেন্ট করতেছে, but do you know the fact that numbers and science, there are specific lab for cricketers in India and everywhere. They work with each individual over the years and correct করে। বাংলাদেশে কিন্তু এইসব নিয়ে চিন্তা করে নাকি আমি জানি না, they are spending so much, they have got I heard 10 coaches আছে বাংলাদেশে different sectors, so what they're doing indoors, তারা science and technology use করতেছে? সবাই কিন্তু তুই যখন যদি if you go online সবাই তো এখন তার খুব ছেড়ে যাচ্ছে যে কেন বাংলাদেশ এটা করতেছে, বাট উই আর নট ফোকাসিং অন দ্য মেইন অ্যাসপেক্ট যে আমরা লাস্ট 15 বছরে তামিম, সাকিব, মুশফিক, মোহাম্মদুল্লাহ এর পিছিয়ে আমরা কজনকে দাঁড়া করাইছি, কজন কন্টিনিউ করছে। আই মেড আ ভিডিও আউট অফ ইট যে একজনের পিছিয়ে ব্যাকআপ করলে আফটার দিস ওয়ার্ল্ড কাপ হোয়াটস গোনা হ্যাপেন, ইউ থিংক দে ক্যান মেক 5 বছর তারা কি নতুন 4 বছরে কি আবার নতুন প্লেয়ার বানায় ফেলবে? প্লেয়ার্স এর একটা যে পাইপলাইন to be honest though, the sad part is it is destroyed. তুই চিন্তা কর, let me give a small example. When we used to play LMS and ACT, whatever we played, আমরা কিন্তু আমাদের টিম রেসে করার আগে থেকে কিছু থিঙ্ক আমাদের ব্যাকআপ প্ল্যানে কটা প্লেয়ার থাকে, স্মল টুর্নামেন্ট লাইক দিস। আর বাংলাদেশে এত বড় গ্রাউন্ড এত কিছু আছে, বাট লুক এট দ্য ফেলিয়ার। আর আমি একটা পয়েন্ট আউট করছিলাম যে ইন মাই পার্সপেক্টিভ যে ইউ নো ওয়াই উই আর ফেলিং, বিকজ আমাদের আমাদের ডোমেস্টিক লিগ গুলো হয় ওখানে ইফ ইউ গো ইউ উইল সি দ্য struggle people are getting. ভালো প্লেয়ার আছে, বাট বিকজ অফ ম্যাচ ফিক্সিং আমার বলতে লাইফে বলতেছি, বাট দিস ইজ দ্য ট্রুথ। প্রফেট তুই যে প্লেয়ারটাকে বের করবি, আ পেসার অর আ ব্যাটসম্যান অর অ্যান অলরাউন্ডার অর কিপার, ব্যাড লাক যদি সে ওই ভুল টিমে যদি ওকে সিলেক্ট করা হয়, হি অর শি ক্যানট পারফর্ম। এটাকে অ্যাকনলেজ করে বিকজ হি নোজ আজকে মাঠে যাব আমার অপোনেন্ট এমনি জিতবে, দ্যাটস হাউ ইটস ফিক্সড। আর আমার এটাও সরি বল না মানে যে বললি যে 10টা কোচ, এতগুলা কোচ আমাদের, হ্যাঁ ওই আরেকদিনও আমি লাস্ট পডকাস্টে বলছিলাম আমাদের প্লেয়াররা তো এমনি ওভারওয়েলমড হয়ে যায় ইন্টারন্যাশনাল ইয়েতে এসে। এতগুলা কোচ, আই ডাউট যে ইউনো মানে ইফ উই আর ওভারবার্ডেনিং আওয়ার প্লেয়ার্স উইথ টু মাচ ইনফরমেশন, এটাও কিন্তু একটা আমাদের বোঝা উচিত, মানে বেশি ইনফরমেশন। হ্যাঁ ইউ আর রাইট, কি করবে প্লেয়াররা কনফিউজ।
if you see something, Fayaz, Shakib is a very আমার ওই লেভেলই আমি না to comment about his game, but as a cricket enthusiast আমি যেটা খালি বলবো, ওর লাস্ট 3টা আউট তুই দেখছিস? A player coming from that background, all of them, একই জায়গায় একই শট. all of them. So what does this world class do? তুই যখন একটা বলে আউট হইস, the next this is what I believe. আমি you এলএমএস want- এর লাইভে তুই যে তোর ব্যাটিং দেখতে না, তুই কোন বলটা ভুল খেলছিস, so you don't repeat that shot. Yeah, একই দিন আমি সাকিব and it's not only Shakib, it's everyone. Everybody. প্রতিটা player. তুই দেখ লিটন দাস গ্লান্স প্র্যাকটিস করতেছে লাস্ট টুর্নামেন্টে, হুম। হ্যাঁ, লুক এট দ্য ওয়ার্ক দ্য নেদারল্যান্ডস ডিড, হ্যাঁ, ওরা কিন্তু হ্যাভ ইউ নোটিস দে হ্যাভ কেপ্ট আ চিপ, কাগজ ছোট করে ক্যাপ্টেনের পক্ষে বিকজ ইটস রিটেন দেয়ার। সো গ্লান্স প্র্যাকটিস করতেছে, ক্যাপ্টেন নোটিস দ্যাট, সে করলো কি একটা প্লেয়ার ওই কর্নারে দিয়ে দিল, বলটা করলো, রিভার্স সুইপ খেলতে গেল, ইজ গন। সো এটা দিস ইজ আ স্টাডি দ্যাট ইউ ডিড, একটা নরমাল টিম, দিস ইজ দ্য নিম্নমানের, এত দামি দিয়ে কোচ রাখছে, দিস ইজ হোয়াট ইউ ডু। Yeah. And মাঠে নামলে কোনো as a preparation player, নাই। and না প্রিপারেশনের কথাটা বাদই দিলাম, when you're seeing that a team is attacking that specific area, Exactly. don't play that shot again, right? হ্যাঁ, মানে Why you have to play- এইটাই mindset কেন? at the end of the না day. মানে তুই যদি মানে if you're expecting a game like someone like or Scotland যদি খেলতো বা নেদারল্যান্ডস খেলতো, এক্সপেরিয়েন্স বেশি না, বাংলাদেশ 7টা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে, রাইট? If I'm Yeah. not wrong, Yeah. so you don't expect Those- this from them. খালি তৌহিদ আর তানজিদ বাদে মানে আমি ওদের থেকে আমি ওদেরকে আমি ব্লেম করব না। ফার্স্ট Yeah, ওয়ার্ল্ড কাপ first ওরা one, they have, exactly. শান্ত, লিটন, understand মেহেদি ভালো খেলছে, মুস্তাফিজ, সবার কিন্তু ইটস নট देयर ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ। Yeah. অন্য টিমগুলো Absolutely. দেখ যারা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতেছে, Absolutely. রাচিনকে দেখ, মানে কি ওকে চিনতাম আমি। মানে তুমি তো মানে ভাই these অনেক are- মানে হাই লেভেল অ্যানালাইসিস করে বললা, মানে আমি তো বলবো যে এর থেকে আরো সোজা জিনিস, তুমি এত হাই রিস্ক শট কেন খেলবা? Right. মানে এত খেলার শুরুতেই, মানে লিটনের আউটটা, সাকিবের আউটটা, হোয়াট উইল দ্যাট ফেচ ইউ? ওই শট খেললে কিচ্ছু না, ইদার তুমি আউট হ্যাঁ। হবা, মেবি এক রান হবে। Right. ভাই আপনার বাংলাদেশে একটা আপনাকে ছোট একটা ছোট জিনিস বলি, the most fun part is যে আগে দেখতাম আমরা একটা স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্ট ফেল করতেছে, কি যেরকম বোলিং খারাপ করতেছে, ঠিক আছে, ব্যাটিং ভালো করছে, ব্যাটিং এ ওপেনিং ভালো করছে, তো মিডল অর্ডার খারাপ করছে। হ্যাঁ, এইবার এভরিথিং ইজ গন, Yeah. Yeah. মিডল অর্ডার বলেন নাই, টেল এন্ডের বলেন নাই, ওপেনিং বলেন নাই, বোলিং একটা এন্ডে ভালো করলে আরেক সাইডে ফাটাই ফেলতেছে, মানে ইটস জাস্ট আ জগা খিচুড়ি। Yeah, apart from আমার Mahmudullah and কাছে- Miraz, no one has impressed. মানে আচ্ছা, 100%. আরেকটা জিনিস, মাই কোয়েশ্চেন টু ফায়াজ ভাইয়া এন্ড আরিস, সাপোজ আজকে মাফ করে যে দুইটা প্লেয়ার ইনজুর হইতো ওপেনিং এ, বা একটা প্লেয়ার Yeah. হাত ভেঙে গেছে, হ্যাঁ, No, backup no, নেই, absolutely no backup, right? Yeah. মেহেদি ব্যাকআপ, সবখানের ব্যাকআপ মেহেদি। আচ্ছা ঠিক আছে, মেহেদির হাত ভেঙে গেল, তাহলে কি করতি? মানে ওই তখন মেহেদির হাত শরীফুল ভেঙে open করবে। আচ্ছা শোন দোস্ত, মেহেদির হাত ভাঙলো, তানজিদ তামিরের ও একটা গ্রোইনে টান খেলো, ব্যাস শেষ। তারপরে এবার শরীফুল ওপেন করবে, শরীফুল। ওরা তো ওদের এভারেজ মনে হয় সাকিবের থেকে বেটার, ইফ আই এম নট Okay. রং। রাইট, This Right. leads us to this very good point. Sorry. So here, so this comment from Ravi Shastri. So obviously, I have a lot of friends on Facebook, Bangladeshi community, theke, all social media, and we hate what they're saying, right? We hate what everyone's saying about Bangladesh. It's a Pakistani commentator, hok, Indian, hok, Australian, hok, but they're saying the truth. So commentary, it was like a coin toss করে আমরা ছোটবেলায় খেলতে যাচ্ছি, আচ্ছা পিছে নাম্বার ধরি, কে আগে ব্যাটিং এ যাবে, 2 নম্বরে তুই যাবি, ওকে 3 নম্বরে তুই লাস্টে তুই আগে বোলিং কর, and they're saying they're joking about Bangladesh cricket like that. So and it's there, they're doing that in the World Cup. হ্যাঁ, আমরা যে সকালে উঠে মাঠে, দোস্ত আজকে আমি যাই, দোস্ত আজকে আমি যাই, কালকে তুই যাইস, ওরকমই হচ্ছে। যে আমরা মানে না, ব্যাট রেখে দাগ চক দিয়ে দাগ দেওয়া, তারপরে ব্যাটের সামনে আরে চুজ করছি। we are lucky যে এবার মকা যোগটা বাইর করে নাই, ট্রাস্ট মি। মকা যেটা করে ইন্ডিয়া, this big thing, Yeah. এবার এটা নাই Yeah. কিন্তু, have you seen that? The only Yeah, reason it's not, I don't know why, but থাকলে মুখ দেখাতে পারতেন না। ওইটা নাই Just মনে look হয় দেখাতে ইন্ডিয়ার হোম, পারছে তো ওরা একটু রুড হতে চায়নি, নাইস হতে চাইছে একটু। দোস্ত আমি এখন টু বি অনেস্ট, আমি এটা বলি, এভরিবডি নোজ দ্যাট any team playing against India, I support that team, but trust me, ওদের Yeah. গ্রাউন্ড এফর্ট, ওদের ইউনিটি থেকে আমার কাছে এখন I am actually started liking them. I don't know, Me people too, can me judge me. No, they're playing passionately. No, They're I'll be bowling. আজকে আমি দুইটা জিনিস দেখছি, আজকে তোকে বলি, জাস্ট কোহলিকে দেখিস, আজকের গেম হারলে কিন্তু ওদের যায় আসে না, Yeah. বাট প্রত্যেকটা উইকেট দে ওয়ার টেকিং এন্ড দ্য ওয়ে দে ওয়ার সেলিব্রেটিং, Oh yeah. কোহলির যে
হ্যাঁ, যদি খেয়াল করিস বুঝবি দে আর সো মাচ ইনটু দিস গেম। Yeah, yeah, So absolutely. much. Like, the spirit is so high. Trust me, they are going. It's very hard to pull them down. We'll talk about Kohli and we'll talk about India in a bit Yeah. as well. Man, we have to talk about Kohli. Let's talk about Bangladesh next game and how important it is. Man, of course, we're down with 7 games already, lost 6 games. They're playing Sri Lanka next, Agami Kalke. Fayaz, do you want to start off this topic? Sure. মানে এখন তো আসলে আমাদের ফানি থিং হচ্ছে উই স্টিল হ্যাভ সামথিং টু লুক ফরওয়ার্ড টু, যে নেক্সট আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এই পর্যায়ে আসতে হলো। পডকাস্ট শুরু হওয়ার আগে বলতেছিলাম আমরা তো আসলে বাঙালিরা অন্যের দুঃখে সুখ খুঁজি, রাইট? সো মানে অ্যাটলিস্ট টেবিলটা দেখে ইংল্যান্ড যে আমাদের নিচে খুব ভালোই লাগতেছে মানে, এন্ড আই ওয়াজ দেয়ার রেজাল্টস অ্যাজ ওয়েল ফর এভরি গেম। মানে কি করব আর, মানে আই হ্যাভ নাথিং টু ডু। দি অনলি থিং এখন দেখি ইংল্যান্ডের স্কোর দেখি, বাংলাদেশ কি ওদের থেকে মানে ইংল্যান্ড ডিড ফেয়ারলি ব্যাড মানে কম্পেয়ার টু বাংলাদেশ অ্যাজ ওয়েল। সো ওইখানে একটা সুখ পাচ্ছি। আর মানে উই স্টিল হ্যাভ আ চান্স টু কোয়ালিফাই ফর আইসিসি। আই ডোন্ট নো ইফ উই ডিজার্ভ টু গো দেয়ার। আই ডোন্ট নো ইফ উই কোয়ালিফাই, আমাদের আসলে কি হবে, আবার সবাই খুশি হয়ে যাবে, আমরা আবার সব ভুলেও যেতে পারি যে ওয়ার্ল্ড কাপে যে পারফরম্যান্স গুলো হলো। সো কনসিডারিং দ্যাট আমার মানে উই ডোন্ট ডিজার্ভ টু গো ইনটু দি আইসিসি ট্রফি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। আমি বাংলাদেশি, আমি চাই আমার We would like our country to be represented, of course. So I hope Bangladesh has a good game. I don't care কোন লাইনআপে খেলতেছে at this point. I don't care কে খেলবে কি খেলবে না, মানে we just have to win one more game against Sri Lanka, আর পরেরটা মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার সাথে। So honestly আমি আমার আসলে টিমের এক্সপেকটেশন আর কিছু নাই। Actually, Ariza, we are at a point যেখানে এখন হয় না, মানে হ্যাঁ, আফটার অল যারা যাবে গ্রাউন্ডে যাবে, যারা লাইভ খেলা দেখবে, তারা একটা এক্সপেকটেশন থাকবে। I don't think you are আমাদের না, মানে যারা যদি স্টেট, I'm just saying there will be at least 1 or 2 সাপোর্টার যারা টিকিট কিনছে বাধ্য। অনেকে টিকিট কিনে যাচ্ছে না কিন্তু as well. মানে এখন এখন ধর ওই স্টেডিয়ামের পাশে তার হোটেল ঘুমাইতেছে, যাই শপিং আমাকে, and trust me, I know a lot of people যারা পাকিস্তানে খেলার আগে তারা বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে সকাল থেকে বসে আছি হোটেলে, যাই হোটেলে থাকতেছি, ফ্রি টিকিটও কিনছি, যে দেখে আসে, যে ধর টানাটানি খেয়ে চলে আসবেন, বুঝছিস? মানে জাস্ট লাইক আ উইন্ডো শপিং টাইপের। This is the scenario. Yeah. But about tomorrow's game, Sri Lanka Bangladesh, right? Correcting করতেছি আমি, হ্যাঁ। দুই দলই তো এখন তো দুই দলই in the verge of কে কত ওয়ার্স্ট খেলতে পারতেছে। Sorry, but Sri Lanka last match যা খেলছে, absolutely, absolutely. But keeping that in mind, I just want to say something. আমাদের 5টা পেসার, রাইট? তুই এখানে যদি নোটিস করিস এবার ওয়ার্ল্ড কাপে স্পিনার তো আছেই ভালো, বাট দেয়ার ইজ এ মিডল অর্ডার পেসার যারা কিন্তু শর্ট বল করে উইকেট নিচ্ছে। নোবডি কিন্তু, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইজ হ্যাভ সিন ইট, ইচ এন্ড এভরি টিম, সাউথ আফ্রিকা বল, নিউজিল্যান্ড বল, ইন্ডিয়া বল, হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য এই ওই যে তোর আফটার 20 ওভার, 20 ওভারের পরে 20 থেকে 35 ওভারের মধ্যে একটা পেসারকে খেলাইতেছে যে যা শর্ট বল করে ইনলেন্থে করে উইকেট নিতেছে। এটা কিন্তু আই ডোন্ট নো, দিস ইজ মাই অবজারভেশন, হ্যাঁ। সো বাংলাদেশের উচিত যে তানজিদ তামিম যে ছেলেটা, আই ফরগট হিজ নেম, পেসার ওপেনার তানজিদ না পেসার একটা ছিল আছে না, সাকিব, ছোট সাকিব আর কি। হ্যাঁ, ছোট সাকিব, হ্যাঁ, ওকে এনে মিডল অর্ডারে ট্রাই করানো উচিত। দ্যাটস হোয়াট আই থিংক ফর আ চেঞ্জ। ইফ ইউ আস্ক মি হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম বাংলাদেশ, যদি এরকম টিম প্ল্যান করে, যদি সবার আগে কি দোষ, মোরাল ইজ ডাউন। বাংলাদেশের টিমের মোরাল ইজ গন, আর এই পয়েন্টে এসে ইউ ক্যানট লিফট ইট আপ। যদি খেলতে হয় নিজের বেস্টটা দিতে হবে কালকে, যে আমি বেস্ট প্র্যাকটিস ম্যাচ বেস্ট করবো আমি। দ্যাটস হোয়াট আই থিংক। আমাদের যদি এরকম হতো, আমি যেটা বলতাম, আরিস চল বাদ দে, তুই তোর বোলিং ডিপার্টমেন্ট বোলিং করিস, তুই ভালো কর, ফায়ার বোলিং কর, তুই ব্যাটিং এ আমাকে রান করে দে, প্র্যাকটিস কে তোর নিজের সেলফিশ, হ্যাঁ, এবং তুই এখানে তুই নিজের জন্য খেল, হ্যাঁ, এবং নিজের জন্য খেলে ইউ সে সামথিং লাইক যে ঠিক আছে ফাইন, কালকে আমি খেলবো, আমি নিজের জন্য খেলবো কালকে। ওই যেটা আমরা লাস্ট গেমের পর দেখলাম ইন দ্য প্রেস কনফারেন্সেস অর ইন্টারভিউজ উইথ প্লেয়ার, সবাই লাইক they've really got nothing to say. It's like we accepted যে আমরা হারছি, I don't know how we can come back. তারপরে যে মেহেদি, যেটা নট মিরাজ, the other মেহেদি, ও বলছিল যে আমাদের জন্য সবাই দোয়া করেন, that's the only thing. আর কি করবে বেচারারা, বলবেও বা কি? বলার কিছু নাই, দেখো এটা তো রিফ্লেক্ট আওয়ার মেন্টালিটি। আমি একটু বলি ভাই, এখানে আরেকটা জিনিস, মানে ক্রিকেট যতই রাগ করি না কেন, অনেক তো সবার সাথে কথা হয়। Somehow ধর আমার ক্রিকেট যারা who are actually into this World Cup connected very close with the players,
যদি ম্যানেজমেন্টই বলি, ক্যানট সে ইন ডিটেলস, এরকম মানুষের সাথে আমার কথা হয়েছে। সো দে আর লাইক যে একটা ছোট এক্সাম্পল দিই যে কি অবস্থা ক্রিকেটের, যে মানে আফটার দ্য লস অফ নেদারল্যান্ডস এভরিথিং ইজ শ্যাটার্ড, এভরিথিং ইজ শ্যাটার্ড, এবং প্লেয়াররা যে হোটেলের থেকে বের হচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে সামওয়ান রিয়েলি ক্লোজ টু দেম হ্যাজ ডাইড। তো মানে এখান থেকে খুলে আসাটা ইটস গোনা বি ভেরি ডিফিকাল্ট। আর্সেনাল কেউ কি মারা গেলে মানুষ হাসে না? মেহেদী দেখছিস প্রেস কনফারেন্সে কেমনে হ্যাক করে হাসতেছিল, তুই দেখছস? এটা ঠিক, কেউ মারা গেলে এরকম কেউ করে? এটা ঠিক, কি ধরনের কথা? মানে আমরা মন টন ভেঙে যাচ্ছে, হে হে করে হাসতেছে বলে আইসিসি, মানে ছি। কিরণ ভাই আপনি আসলে শক থেকেও আই থিংক মানে ইটস আ শক, রাইট? শকে এখন আসলে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করবে দ্যাটস আ ফ্যাক্ট। বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে দেখো আসলে ওই যে মাহিদি যখন বললো আমাদের জন্য দোয়া করবেন, ইটস আ রিফ্লেকশন অফ আওয়ার মেন্টালিটি। দোয়া করে কিন্তু দেখো ভাই, মানে দোয়া ইজ আ ডিফারেন্ট থিং। দোয়া না, তোমার নিজের অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে। মানে আমার অনেক সময় আমার ছোট কাজিন টাজিনরা আছে, যখন খেলা হতো ক্রিকেটে, বাংলাদেশ খারাপ করলে হাত তুলে দোয়া করছে। আমি লাইক ভাই এটা না, ওদের ভালো খেলতে হবে, এখানে দোয়া দিয়ে লাভ হবে না। তুমি কি তোমার প্র্যাকটিস ঠিক মতো করছো, তোমার অ্যাপ্লিকেশন ঠিক মতো করছো? সো মেন্টালি তো ডেফিনেটলি টাফ হতেই হবে। মানে এখন আসলে এর থেকে আর পিছনে যাওয়ার কিছু নাই, মানে টু বি অনেস্ট। মানে এখন থেকে যদি মানে উই হ্যাভ হিট রক বটম, এর থেকে আগানো ছাড়া উপায় নেই। মানে আচ্ছা ভাইয়া, আপনাকে if you don't mind, sorry to interrupt you, if you don't mind me asking a question, maybe it's not related that way. What do you think? আপনি তো খেলছেন না, what is the মানে 15টা প্লেয়ার তো 11টা ধরলাম, 11টার মধ্যে একজনও কিছু ভালো করতে পারলো না? মাহমুদুল্লাহ অনেক ভালো খেলছে, পুট হিম অ্যাসাইড। কেন? ওয়াই? Don't talk like media. না, don't talk like media. আচ্ছা ঠিক আছে, মাহমুদুল্লাহ ভালো করছে, কয়েকটা করছে। তুই আমাকে এটা আসলে না, you ভাইয়া তুমি you do bring up a good point. আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে ওভারঅল না টিমের কোনো প্ল্যানিং ছিল না। when I look back at it, যে এটা কোনো প্ল্যানই করে যায়নি। আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাচ্ছি যে there was no prep done for it. চলো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলি। আমি যদি আরো যদি কার্টুন করে আমি ফায়ার কাছে আছি, দোস্ত এলএমএস খেলছিস তুই আমার সাথে, আমি খুব খারাপ খেলছি, তুই ফাটায় ভালো করছিস, আর একটাতে ভালো করছে, খারাপ করছে, আবার তুই খারাপ করছিস, আমি ভালো করছি। হ্যাঁ, there was a result যেটা আমরা প্রেজেন্ট করতে পারছি। হ্যাঁ, টিম ওয়ার্ক। হ্যাঁ, ছোট খেলার কথা বলতেছি, আমি বলছি ওয়ার্ল্ড কাপে একজন তো দাঁড়াবে, মাহমুদুল্লাহকে বাদ দে। তুই মাহমুদুল্লাহ one person doesn't make the team, absolutely. You played a ludo with him, তাই না? ওকে বাদ দে। He has wherever you gave him, he's a Rohingya player just like মেহেদী মতো, কোনো ইয়ে নাই। হ্যাঁ, ওকে বাদ দে, বাকিদেরকে তুই বল। না ওইটাই আমরা আমাদের পডকাস্টে মানে আরিজ, আই থিংক সাকিব, হাসিস না, সাকিব বোধহয় না খেলে কোচ হলে বের হতে পারে বাংলাদেশ টিমের জন্য, ট্রাস্ট মি। The experience he has. That topic up, this is just my personal opinion, and I don't think it will be heard, and I don't think it will change much in the coming years or so. ক্রিকেটের মধ্যে যারা ইনভলভড আছে বাংলাদেশ ক্রিকেটে, they also feel, বা যারা মানে তাদের সাথে কথা বলছে, they also feel that মানে it's just যেটা কিরণ ভাই বললো যে it's hit rock bottom, it's going to be very hard to come back from it. But I personally feel যে আমাদের এত টাকা খরচ করে ইন্টারন্যাশনাল কোচেস এনে, it's not syncing with the team. Bring in people like Mashrafi and things into the team, যারা ওই একদম প্রপার মিলিটারি স্টাইলে ট্রেন করাবে, ঝাড়ির উপর গালির উপর দিয়ে খেলাতে হবে। এই ভদ্রভাবে could you please fetch the ball, could you please ball here, এটা লেন্থ, I don't think আমাদের এই স্ট্রাকচারে ইন্ডিয়া, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া যারা ওরা যে স্ট্রাকচারে খেলে, আমাদেরকে সেই ছেলেপেলেদের সেম স্ট্রাকচারে খেললে হবে না। দেশি আইনে দেশি স্টাইলে করায় ট্রেনিং করে, spend less but bring in people যারা গালি গালাজ করে ঝাড়ি ঝুড়ি খেললে খেলো, না খেললে যাও টাইপ অফ থিং। I thought তাই হাতুড়ি করতেছে না। আরেকটা কথা কি দোস্ত, আমরা ছোটবেলায় বলতাম না যে মুখে না হলে মাইর দিয়ে করতে হয়, বাট ইউ ক্যানট ডু দিস। তোর একটা জিনিস করতে হবে, তুই আগে দেখতে হবে আমাদের যে সেট অফ প্লেয়ার্স গুলো যে উঠে আসতেছে, this is sad but হ্যাঁ, they are a little bit weak in education because স্বাধীন ক্রিকেট খেলতেছে, রাইট? হ্যাঁ, আমি বলি তো ওদেরকে দোস্ত তুই এভাবে চিল্লাই করতে পারবি না। we have to buy, this is the একদম রেড লাইন যে আমাদের এখন বাইরের দেশ কিভাবে how they are doing training, মাঠে না, একটা স্পেসিফিক প্লেয়ারকে নিয়ে ল্যাবে বসে কিভাবে ট্রেন করে। এখন ক্রিকেট হ্যাজ মানে ইভলভড সো মাচ, ইট ইজ নট জাস্ট ওই নেটসে যে প্র্যাকটিস করা, তাই না? Do you know, Ariz, to add to this,
do you know Bumrah? If you follow him properly, Fayaz, mind me saying this, he is a clone of 5 best pacers in the world. ওই স্টাডি Clone in করে the করে sense, করে করে সেইভাবে করে ট্রেন করা হয়েছে। exactly. তুই যদি বোমরাকে বলিস Yeah. যে তুমি 5টা বল ইয়র কাট করবা, he's training this. If you read the article, Fayaz, you will find this. There's an article online. I'll share you the link. সে কয় স্টেপ নিয়ে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে বলটা ছাড়লে যে ইয়র কাটটা হবে, এতটুকু ডিটেইলস ওরা জানে, in which condition. Yeah. Yeah. So the in-depth is so much. So এইসব জিনিস চিন্তা করলে আমরা we are way behind. So we have to work on these things. না কিরণ ভাই, আমি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করি। সো প্রফেশনাল লেভেলে, হ্যাঁ, আমরা সবাই তো কোম্পানিতে কাজ করি বা wherever we work, if you একজন আন্ডার পারফর্ম যখন কনস্ট্যান্টলি করতে থাকে, আপনি কি করেন? What do you do and how do you implement this similar thing to Bangladesh cricket? না, এখানে তো তোমার মানে সেম জিনিস, মানে প্রফেশনাল ইয়েতে তো অবভিয়াসলি ফার্স্টে যেটা করা হয় একটা কিছু গোল সেট করা হয়, এন্ড ইউ নো ইউ হ্যাভ কন্টিনিউয়াস টাচ বেসিস যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার গোলটা সেট করা হয়েছে, ইদার ইউ আর এক্সিডিং ইট অর ইউ নো এন্ড যদি গোলটা মানে বের করলে যেটা হয় যাচ্ছে লেটস ওয়ার্ক অন দিস, লেটস সেট আপ এ শর্ট টার্ম গোল যে ঠিক আছে 1 মাস 2 মাস অথবা 2 উইকস যেটাই হোক কাজের মধ্যে, এন্ড উই ওয়ার্ক টুয়ার্ডস ইট, ইউ সেট আপ সাম এক্সারসাইজেস যে এই জিনিসগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব, দিস আর দ্য গুড হ্যাবিটস that we need to practice. এখন এক্স্যাক্টলি মানে আমরা তো মানে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট, হ্যাঁ ক্রিকেট খেলছি আমরা, কিন্তু টেকনিক মানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যে কি পরিমাণে ইনফরমেশন রিসোর্সেস অ্যাভেলেবল এটা তো অবভিয়াসলি আমরা জানি। এখন এটা কিভাবে বাংলাদেশ ইউটিলাইজ করবে, ইটস আপ টু দেম, এবং কোচিং স্টাফও যেটা আসছে ওরা কিভাবে প্লেয়ারদেরকে করবে। এবং অবভিয়াসলি তোমরা আর্সেনাল তুমি ভালো কথা বললা যে আমাদের আসলে একটা বড় জিনিস হচ্ছে এডুকেশন লেভেল, নট দ্যাট যে ইন্ডিয়ারও অনেক এডুকেটেড প্লেয়ার আছে, কিন্তু দেখো আসলে you have to be able to absorb information and knowledge, তোমাকে ওইটা বোঝার ক্যাপাসিটিটা থাকতে হবে। অ্যাবসলিউটলি না ভাই, আপনি রাইট অন দ্য পয়েন্ট ভাই, ঠিক বলছেন। মানে এটা এখন অ্যাকচুয়ালি তুমি মেসেজটা কিভাবে ডেলিভার করছো ওইটাও ডিপেন্ডস। তো এখন ইন্ডিয়ারও যেমন অনেক কোচিং স্টাফ কিন্তু লোকাল, এখন বাইরে থেকে আসলে এখন যদি যেমন মুস্তাফিজের একটা এক্সাম্পল আমরা ইউজ করছি, ও যখন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে খেলতে গেছিল ইংলিশ পারতো না, বুঝতে পারছে না, সো হি ক্যানট রিটেইন ইনফরমেশন। এখন এটা কোচিং স্টাফ কিভাবে প্লেয়ারদেরকে বুঝাচ্ছে, কে কিভাবে করছে, ওই জিনিসটা ইউ হ্যাভ টু ব্রিজ, ইউ হ্যাভ টু মানে ওই গ্যাপটা ইউ হ্যাভ টু ফিল ইন। মানে ভাইয়া আপনি এটা খুব ভালো কথা বলছেন, বিকজ ইউ সি ইন্ডিয়া ডাজন্ট নিড এনি ফরেন কোচ। এক্স্যাক্টলি, তাদের ফিল্ডিং, বোলিং, ব্যাটিং, হ্যাঁ, এবং এভরিথিং দে হ্যাভ ডেভেলপড, এভরিথিং একদম রুট থেকে ডেভেলপ। I don't think it's fair for us to compare with India. না ঠিক আছে, হ্যাঁ, আরিজ, ইউ অলওয়েজ কম্পেয়ার উইথ দ্য বেস্ট টু রিচ দেয়ার। ও ইয়া, মানে ওটা বেঞ্চমার্ক ঠিক আছে, বাট হ্যাঁ ইন্ডিয়া দে হ্যাভ দ্য ট্যালেন্ট, আমাদের হয়তো সেটা নেই, বাট দুই একজন তো আছে মানে প্লে প্রফেশনাল ক্রিকেট বেসিক্যালি। ইফ ইউ সি আরিজ, অস্ট্রেলিয়ায় India was about to lose with Bangladesh in the World Cup. A team like that, and after একটা World Cup পরে after like 10 years now, I would say like 7 to 8 years. 8 years. See the gap. It's a mindset যেটা আমাদের নাই। Exactly. So you have to have that. Otherwise, because you are competing with the world class. Yeah. So ন্যূনতম মানের আমাদের চেহারা দেখাতে হলে we have to start now. I'll go back to my previous comment যে আমাদের প্লেয়াররা নিজেরা অন্য টিমের টেস্ট ম্যাচ কয়টা ফুল দেখে জিজ্ঞেস করে দেখ একজনকে, কয়জন দেখে টেস্ট ম্যাচ। খেলা না দেখলে জীবনও শিখবি না তুই। দোস্ত, তোর কথায় আসলে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে আগে একটা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে দিয়ে, I'm not joking, I'm serious, everybody needs to go and talk it out. They need একটা কাউন্সিলিং দরকার, ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার্স। ওয়েল ওই সেম জিনিসটা আসে আই থিঙ্ক যে কিরণ ভাই লাস্ট উইকে বলছিলেন অ্যাবাউট মানে বিশন সিং বেদির কথা, যে everyone that has followed cricket in the 80s or 90s, when you talk about মানে spinners, legendary spinners, you know about Bishan Singh Bedi, sorry. আমরা হয়তো এতটা জানি না, kids who played cricket in the late 90s or early 2000s, but যারা professional cricketers, they should know their history, they should know মানে কোন প্লেয়ারস কি তাদের রিসেন্টলি যে মারা গেল তার কথা বলছেন, রাইট? হ্যাঁ, so when ওই যে প্রেস কনফারেন্সে যখন সাকিবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, it seemed like he did not know who Bishan Singh Bedi is. So that kind of shows যে আমাদের ক্রিকেটারসদের ওই স্টাডিজও নাই, forget লেখাপড়া, forget ইংলিশ পড়া, you should know about cricket and their history of cricket. So সেই জিনিসটাও তো বিল্ড হচ্ছে না মনে হচ্ছে। এটা আসলে তোমার নিজস্ব মানে অ্যাম্বিশনটা সেট করতে হবে। এখন আমাদের অ্যাম্বিশনই যদি হয়ে থাকে ভাই আমি একটু বিদেশে ট্যুর করতে গেছি, একটু ঘুরে টুরে আসলাম, 7-8টা ম্যাচ খেলে আসলাম, and I'm very content with that,
তাহলে কিন্তু মানে গেম আর আগাবে না। Yeah. সো মানে ভাইয়া আপনার এই কথা যদি বলি, আপনি যদি খেয়াল করেন, আমরা এখন হাসি এদেরকে নিয়ে, বাট সাব্বির রহমান রোমান, সৌম্য সরকার, মোসাদ্দেক বলেন, এই মিথুন বলেন, they had the touch, but I think we lacked that we did not nurture these kids. হ্যাঁ, আর definitely. এর বাইরে কি আছে? এর বাইরে তো কিছু নাই। We ওই keep যে- on going back to the same players. এই যে হ্যাঁ। তানজিৎ ভালো খেললো না, কে ব্যাক আসবে? সৌম্য ব্যাক আসবে এগেন। সৌম্য ভালো খেললো না, আবার এই আফিফ ব্যাক আসবে। এই 15-20টা No প্লেয়ারের বাইরে one's কি আমাদের কিছু নাই? earning their position, right? না, মানে no তুই অন্য কেউ liability. খারাপ করলে তুই মানে উঠছিস সিলেক্টেড হবি। Yeah. You To just that, get Aris, somebody else to not perform. if you see এই যে this Ishan Kishan guy of Indian Yeah, যে cricket yeah. খেলে, the youngest star who has a 200 right against Yeah. Bangladesh ODI, সে একটা ম্যাচে খারাপ করছে, ওপেনিং করে ঢুকতেই পারলো না, Liability. শ্রেয়াসকে নিয়ে আসছে, বাট হ্যাঁ। হি ইজ ইন সাচ এ গুড টাচ। হ্যাঁ, and আমি এখানে মানি, to earn the spot they আমি play মানি, so well, তাই না? হ্যাঁ আমি মানি যে ইন্ডিয়ার বহুত পপুলেশন অনেক বেশি, দ্যাটস ওয়াই দে হ্যাভ স্টিল ইউ Yeah. হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য ফিয়ার যে তুমি একটা ম্যাচ খারাপ করবা, ইউ আর গন। না, বহুত There's 10 পপুলেশন standing বলে তো behind it's you. tougher to keep the spot in the team, তাই না? ওরা একটা দুটো ম্যাচ Exactly. খারাপ খেললে ট্যালেন্ট ওয়াইজ বাংলাদেশের ক্রিকেট প্লেইং পপুলেশন ধরলাম, আমাদের পপুলেশন Yeah. কত হয়? 160 কোটি, Yeah. 170 কোটি। Yeah. সো ওখান থেকে ধরলাম তোমার যদি I don't know 1 কোটি লোকও যদি ক্রিকেট খেলে, মানে Yeah. ভালো একটা ডিসেন্ট লেভেলে, ওখান থেকে কি পাইপলাইনের মধ্যে টিমে ঢোকার জন্য 10টা প্লেয়ার পাবেন না আপনি, পাওয়া 10টা যাবে না? প্লেয়ার পাবেন না ভাইয়া। সেটাই মানে আমার কথা এইটাই। আর ভাইয়া আপনি দেখেন এই যে সিলেক্টরকে নিয়ে সিলেক্ট মানে সবাই তো ব্লেম সিলেক্টরকে নিয়ে কথা হচ্ছে যে সে 15 জনকে যে চুজ করলো, ওপেনিং এর কোনো ব্যাকআপ নাই, মানে অ্যাকচুয়ালি লজিক্যাল একটা আপনি Yeah. একটা মানে একটা নরমাল ফ্যানকে বলেন বা যে ক্রিকেট খেলে না তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, হাউ কুড দে ইভেন থিংক অফ আ টিম লাইক দিস? Yeah, হ্যাঁ, I think absolutely. আমরা এই টপিকে কথা বলতে থাকলে I think we can talk all day. We can go on, all yeah. night. We can We go can on go and on and on. So I think let's pause there. But I'm just একটা জিনিস I just want to touch on there. So I played a bit of amateur cricket এখানে Arslan Fayaz with you guys and a lot of other friends. And then we saw amateur cricket there were a lot of professionals that were coming in. And the root cause-টা কি ছিল? Root cause-টা ছিল যে তারা যে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে খেলছিল, they were not Exactly. getting paid, they were not getting selected in the team, they were not না getting ভাইয়া, ট্রেনিং, they knew যে তারা এই ক্রিকেট খেলে বাংলাদেশে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করতে পারছে না। সো তারা কি করতো, এই হ্যাঁ। ছোট কর্পোরেট বাইং হাউসে দে টেক আ জব, 20-25 হাজার টাকার একটা জব করে দে প্লে অ্যামেচার ক্রিকেট, আমরা যে ক্রিকেট খেলি। ওয়াই? বিকজ ক্রিকেটের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নাই, বাট দিজ আর ট্যালেন্টেড প্লেয়ার্স। আমরা ওদের 10%ও খেলি না, তারা আমাদের সাথে এসে খেলতে। মানে ভাইয়া আমি টাইম যেহেতু কম, আমি আর আজকে জাস্ট মনে করে দিই, আমি নিজে আই ওয়াজ ফেসিং দিস বলার নাম দিব না, প্রিমিয়ার লিগে একটা বোলিং করতো, আরিস, ইউ রিমেম্বার? ভাইয়া ও এত জোরে বল করে, এত সুন্দর বল করে, মানে আপনার পরে বুঝতে পারলাম দ্য অনলি রিজন হি লেফট, তাকে অ্যাকনলেজ করা হয় নাই, প্লাস হি ওয়াজন্ট গেটিং পেইড, সো হি হ্যাড টু, বিকজ তাকে ফ্যামিলি রান করতে হবে। ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে মানে ওইটাই ফ্যামিলি চালাতে পারে না। হ্যাঁ, সো এটাই। লেটস মুভ অন। বাংলাদেশের ব্যাপারে আর কথা নাই বলি আমরা। হ্যাঁ, চলতেই থাকবে। সো এখন তো ওয়ার্ল্ড কাপ হ্যাজ প্রগ্রেসড আ লট। মোস্ট অফ দ্য টিম 7-8টা করে গেম খেলে ফেলেছে। সো a couple of games left for most teams, one game left for a few teams. So this is the table that is now. Kiran bhai, do you want to start off? What do you think about আমার মানে দেখে মনে হচ্ছে যে 1 2 3 is pretty much কনফার্ম যে এরা খেলবে। ইন্টারেস্টিং পজিশন, মানে ফাইট বিটুইন 4 5 and 6। এখান থেকে কে যাবে ডেফিনেটলি, মানে আই ডু হ্যাভ এ সফট স্পট ফর নিউজিল্যান্ড। বেসিক্যালি ওরা লাস্ট সব মানে গ্লোবাল টুর্নামেন্টে ভালো করেছে। আই উড লাইক দেম টু গো, বাট এগেন ভাইয়া আরেকটু বেশি বলে আরিস কাইন্ড দিবে ভাইয়া। I mean, ফাইনালে যে হারে, ইয়া but interesting মানে পোল পজিশনে, টু বি অনেস্ট, মানে someone who has the destiny in their own hands is Afghanistan. ওরা যদি যায়, যেমন আমরাও একসময় মিনোজ ছিলাম, যে এখনো মিনোজই অ্যাকচুয়ালি খেলার মধ্যে, আফগানিস্তান গেলে হয়তো খারাপ হবে না। Oh yeah, absolutely. It will be good for the cricket. Yeah. বাট ভাইয়া আমি সরি আরিস, আমি বেশি কথা বললাম, আমাকে No problem at all. I think the table you've shown, this is the truth ভাইয়া। আমার কাছে যেটা আমি মনে হয় from my experience, only one Asian team will play this time in the top 4. আপনার I think নিউজিল্যান্ড থাকবে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড থাকবে, সাউথ আফ্রিকা থাকবে। I think Australia is going to stick to it because ওদের পুরো খেলার ধরনই চেঞ্জ হয়ে গেছে।
Yeah, মানে you it's notice. easy for Australia to qualify. Australia নিজেদের হাতে, and they have 2 games remaining, একটা আফগানিস্তান, একটা বাংলাদেশ, right? So for them to lose both games would ideally be looked at as an upset. So I don't think দুটা গেম তাদের হারা উচিত, and if they win one, they're qualified already. New Zealand dug a big hole for themselves, losing a few games টানা চারটা. পাকিস্তানের জিততে হলে obviously they have to rely on other teams to lose as well. হ্যাঁ, বাট যেটা কিরণ ভাই বললো যে মানে ফরচুনেটলি অর আনফরচুনেটলি অর হোয়াটএভার, ইটস গুড ফর ক্রিকেট যে আফগানিস্তানের পুরো নিজের হাতে, দে উইন বোথ গেমস, দে কোয়ালিফাই, তাদের রান রেট উঠাতে হবে। বাট এগেন ওই যে নিউজিল্যান্ডের সাথে হয়তো দে মাইট কম্পিট ফর দ্যাট স্পট, বাট অস্ট্রেলিয়ার সাথে সেম। But I think Yeah. 1 2 3 4 is pretty much set, মানে হয়তো খুব একটা চেঞ্জ হবে না ওখান থেকে। Yeah. So Yeah. I mean মেইন খেলাটা আসলে এখন যেটা আমার মনে হচ্ছে বটম 4 নিয়ে খেলাটা হবে। আমাদের Oh, ইন্টারন্যাশনাল ফোকাস করে দিয়ে দেওয়া উচিত। ওটাখানেই মনে হয় নেক্সট আইসিসি ট্রফি কারা খেলবে ওটাতেই মনে হয় এখন আমাদের আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ আর নাই, ওয়ার্ল্ড কাপ এটা কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড হয়ে গেছে আর কি। at least ইংল্যান্ড, আচ্ছা আরে at least something at কামিং stake. টু দ্যাট, ইংল্যান্ডের ব্যাপারে আমি শুনতে চাই, আইসিসি ট্রফি ইংল্যান্ডের ব্যাপারে কি বলবি? কিছু Why বলবো are না। you covering your face? হ্যাঁ, এটা আমাকে বল। মানে Champions of England এর বাংলাদেশি এখন সবাই ওই ইংল্যান্ডের ওইটাই দেখলে ভাল লাগে আমাদের। Let's এটাই, talk এটাই, about এটাই। that. আমাকে I was going through this post and someone was saying proudly, look at England, table out নিচে বাংলাদেশ উপরে, and then I was like, ভাই, they have won the World Cup Yeah. অনেকবার। What So ওরা যদি এখন I think, খারাপও খেলে লাস্টে, it doesn't really matter, but this cup has been in their homeland অনেকবার, so এটা নিয়ে we shouldn't even compare. I wouldn't bring it up too much. Obviously, there Okay, are nice, issues because- and they need to address that, which I'm not aware of. There are obviously a lot of rumors going on. তাদেরও হয়তো board selection whatever আছে. Next episode we will be focusing on England, so we'll talk about that. Yeah. Okay. Yeah. Any other teams that you want to discuss about a World Cup, top 4, bottom 4, middle 4? আচ্ছা আমি whatever? একটু বলি ভাইয়া, Yeah, আমার sure. সব কোশ্চেন আপনাকে কেন জানেন? বিকজ আমি দুজনে ভালো করে চিনি, তো এরা এদের পয়েন্ট অফ কি বলবে এই জন্য আমি বলতেছি, আমি আপনাকে বলতেছি। হ্যাঁ, পাকিস্তান, হ্যাঁ, it actually depends যে অন্যান্য টিম কেমনে খেলে, বাট you know that this is, maybe they will not agree, but this is the most unpredictable team in the world. Oh yeah. হ্যাঁ এটা তো হ্যাঁ। ডেফিনেটলি হ্যাঁ। তারা 25 রান থাকতে 8টা উইকেট হাতে আছে এরকম টিমটা হারাই দিচ্ছে, যে শ্রীলঙ্কার সাথে একবার হয়েছিল 25 রান 8 উইকেট। হ্যাঁ, সো হ্যাঁ, গতকালকে যেটা হইলো, হ্যাঁ, সো ভাই যদি it's all about morals and how you perform and how you give yourself. My question is অনেক দূর পর্যন্ত আপনাকে, সেটা হচ্ছে যদি ধরেন everything clicks for them and they are in the top 4, bottom আসলো, do you think তারা যদি সেমিস খেলে তারা ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারবে? দেখো The momentum they have. রিমার্কেবল, তুমি যেটা বললা যে মানে দে আর an unpredictable team and an enigmatic team. এখন এটা থেকে যদি 4 নম্বরে আসতে পারে, মানে আসলে মোটিভেশন and the euphoria can drive a team, and Pakistan is the best team who can grasp that and নিয়ে ওটাকে মানে to push them, মানে তুমি 92 এর ওয়ার্ল্ড কাপের কথাও যদি হয়, ওরা কিন্তু এভাবেই গেছে, and most likely যদি 4 এ আসে they will face India, right? And মানে it will be a tough game, but ওই মোটিভেশনে এসে আমি চাই না ভাই, আপনি আমাকে you're just giving me the scope. আপনি একটু যে কথা বললেন, মানে দেখ সাপোজ let's make this more interesting. সাপোজ ধর আল্লাহ মাফ করুক, আমি আল্লাহ মাফ করুক কেন বলতেছি, ইন্ডিয়া সব জিতে যদি সেমিফাইনাল হারে, আরে শেষ। No, it will be an upset because India যেভাবে পারফর্ম করছে, right? দেখো মানে সব বড় টুর্নামেন্টে কিন্তু a great team always have a bad day. ইন্ডিয়ার কিন্তু এখনো কিন্তু ওই ব্যাড ডেটা হয় নাই, and হ্যাঁ সবারই হয়েছে, সবারই কিন্তু হতে পারে, and chances are আল্লাহ মাফ করুক, কারণ ভাই আল্লাহ মাফ করুক, মানে I don't want to say karma because I know Aris hates Pakistan like anything, but those যদি 4 এ যদি পাকিস্তান যায়, আর পাকিস্তান তো গণহারে হারে আসছে ইন্ডিয়ার সাথে, এখন এরা যদি ঘুরে দাঁড়ায় এই টুর্নামেন্টে, this is going to be একটা জিনিস একটা ভালো nuclear হলো, blast ওই মকা অ্যাডার হবে না, Yeah. ওইটা বন্ধ হয়ে যাবে। আমার তো মনে হয় অনেক ইন্ডিয়া কিন্তু সুইসাইড করে ফেলে ভাই, না, ওই যে অনেক It'll be ক্রেজি something হোম গ্রাউন্ডে হারা, হোম গ্রাউন্ডে এত সাকসেস দেখা যদি দোস্ত
আমরা স্বপ্ন দেখছি বাংলাদেশ সেমিফাইনাল খেলবে, হ্যাঁ, তো আমরা থাপ্পড় বেশি খাইতে দেখে খাইতে খাইতে ফেলছি। নেমে গেছি, হ্যাঁ, আর ইন্ডিয়া তো থাপ্পড় Brought খাইতে back খাইতে down উঠছে, to reality, হ্যাঁ, kind of. আরে ভাব, হ্যাঁ, আরে ওই যদি পরে ওই নিতে পারবে না তো। No, but So we talk about যে প্রতিটা টিমের have a bad game, but আমরা অস্ট্রেলিয়া দেখেছি in the 1999 এর পর 2003 2007 unbeaten run continue করে গেছে in the World Cup. Yeah. So India could probably have that as well. And at this হ্যাঁ। moment, ideally, we don't see any team beating them. But if they Well, perform, there- unless they have a bad এটা day. তো এটা হলে ওই যে বলছে না মাহাদি, তিনি বলছে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। it will be like it's only in hands of Allah, আর কিছুই না। Absolutely. যদি এরকম any team can have a bad day, Yeah. না, দেখো, any team। মানে এনি টিম এখন আসলে ইন্ডিয়া আই থিঙ্ক ওদের কপালও একটু লাকের একটা ব্যাপার আছে কিন্তু বড় Yeah. টুর্নামেন্টে Yeah. টস মানে ইট ওয়াজ ফেভারেবল ফর देम ইন প্রিটি মাচ এভরি সিঙ্গেল গেম। Yeah. সো এখন মনে করো একটা বড় গেমে সেমিফাইনাল অথবা ফাইনালে গেলে ইফ টস ডাজন্ট ওয়ার্ক আউট টু देयर ফেভার Yeah. anything can happen and it's the World Cup, so খেলার মধ্যে teams will bring their A game and obviously চারটা টিম যখন গেছে নিউজিল্যান্ডের শুধু একটাই জিনিস, ওরা যদি টপ 4 এ থাকে I don't know how fit will they be আসলে, Yeah. কারণ ওদের তো Yeah. প্রচুর ইনজুরি আছে। Plenty of injuries. হ্যাঁ ভাইয়া, So ওইটা একটা কনসার্ন, মানে এছাড়া can- ভাই আপনি দেখেন সাউথ আফ্রিকা আফটার ইন্ডিয়া, আই থিংক ইটস সাউথ আফ্রিকা he's playing so Yeah. এত সুন্দর খেলতেছে। হ্যাঁ, right. সো আজকে যে পারফরমেন্স ওরা করলো এগেনস্ট ইন্ডিয়া, মানে আপনি তো এটাও একটা হতাশা যে একটা টিম 100 রানও করতে পারলো না, 325 চেস করতে চায়। Okay, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই কনটেক্স আমি বলতেছি যে এনি টিম ক্যান হ্যাভ আ ব্যাড ডে। For sure, for ডিককের মতো যে প্লেয়ার কটা সেঞ্চুরি মারছে দোস্ত, হাউ মেনি সেঞ্চুরিজ হি হ্যাড ডিকক? আচ্ছা, হ্যাঁ, already? চিন্তা করে ও আজকে দাঁড়াতে পারে নাই। হ্যাঁ, সো লাক ইজ আ ভেরি বিগ থিং, মানে এটা ভেরি হার্ড টু সে। আসলে আর এখন আমরা এই নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে মুহূর্তে- কথা বলতেছি, দোস্ত ইউ নেভার নো, ট্রাস্ট মি, নিউজিল্যান্ড ক্যান, নিউজিল্যান্ডেরও অনেক ভালো স্কোপ আছে। Yeah. So their morale is very high. I know the injuries are there, but at least Yeah. it's Yeah. a 50-50 chance. Yeah. ইন্ডিয়ার আসলে সবচেয়ে বড় যে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ওরা না, মানে ওদের পার্সেন্টেজ ক্রিকেট, মানে দে আর প্লেইং রিয়েলি গুড পার্সেন্টেজ ক্রিকেট। আমরা পডকাস্ট আগে বলছিলাম না, ইন্ডিয়ার বোলিং দেখে মনে হচ্ছে মাই Right. গুডনেস কি বোলিং করতেছে, লোকজন Right. রীতিমতো ভয় পাচ্ছে। সো মানে বোলিং দেখে মনে হচ্ছে আসলে ওদের জায়গা সবকিছু মানে জায়গা মতো বল করছে, এন্ড ইউ হ্যাভ টু প্লে, এবং বলের অবভিয়াসলি देयर স্কিলস, দে আর প্লেইং রিয়েলি গুড ক্রিকেট। মানে অনেস্টলি দেখতে হয়তো মানে ইন্ডিয়া যেটাই হোক, মানে এখন মানে ইন্ডিয়ার টিমের খেলা থেকে অ্যাকচুয়ালি ওদের মিডিয়ার জন্য ইন্ডিয়াকে আমার বিরক্ত লাগে, মানে এমন ভাবে পুশ করতে থাকে যে মানে মানে বাট লেটলি যে খেলা খেলছে দে আর অ্যাকচুয়ালি প্লেইং এ রিয়েলি গুড ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট। ইটস মানে অ্যাজ এ ক্রিকেটার ইউ হ্যাভ টু লাভ দ্যাট। Yeah. Speaking of India's performance, a very good reason for their wins and how they've been winning has been Virat Kohli, and Ajke he's gone to that record equaling Sachin Tendulkar's 49 ODI centuries. Let's talk Kohli. Whoever wants to start. ভাই আপনি স্টার্ট করেন, কোহলি ইউ শুড স্টার্ট। ডেফিনেটলি মানে ইটস I think he is the best modern day batter. এরা ক্রিকেটার আসলে কম্পেয়ার করে I don't like comparing, কারণ এক একজনের সময় এক এক টাইপের খেলা ছিল। মানে ও এখন কারেন্টলি খেলতেছে and he is utilized, মানে he has transformed. যে যেখানেই খেলো কেউ কারো বলতে পারবে না যে ওই সময় বোলার বেটার ছিল না, এই সময় বোলার বেটার ছিল, কি ছিল না ছিল, ওটা বাদ দিলে জাস্ট from a stat point of view, you know, it's unbelievable stats. It's মানে ও he's gonna break more records in the coming days, এবং ওর রেকর্ড ভাঙতে আরো টাইম লাগবে মানুষের। আর ভাইয়া ব্যাপারটা কি, যদি মানে পিপল হ্যাভ যত মানে সব বড় প্লেয়ারদেরই একটা ব্যাড টাইম ফেস যায়, খারাপ ফেস যায়, ভালো ফেস যায়। সো আপনি যদি খেয়াল করেন পার্টিকুলারলি বিরাট কোহলি, হ্যাঁ, ও যতটা না খারাপ, ওর ক্যারিয়ারে খারাপ টাইম গেছে, ও কামব্যাকটা এত ভালো করছে যে পিপল ফরগেট হোয়াট নেগেটিভ, হাউ নেগেটিভ হি হ্যাজ প্লেড। রাইট, মানে ওর এক একটা থেকে মানে এক একটা স্ল্যাব অতিমাত্রায়, মানে ও এবার যা করতেছে মানে ইটস ক্রেজি। এন্ড আন্টি ইন কেস ইন্ডিয়া যদি উইন করে এবার ওয়ার্ল্ড কাপ, আই থিংক দ্যাট হি ইজ দ্য অনলি প্লেয়ার যে একই টিমে দুইবার ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হলো প্লেয়ার। আই থিংক, আই ডোন্ট নো, yeah, I think he's the only player who is going to win in the same team 2 World Cups আর কি। Yeah. So ওকে নিয়ে কথা বলতে গেলে so much to say, মানে আনবিলিভেবল। আপনি হয়তো হ্যাঁ মানে ওদের they have so much to মানে ওদের যখন
প্র্যাকটিসও করে, দেখলে বোঝা যায় মানে ওদের শর্ট সিলেকশন, আপনি মানে ফায়ার তুই যদি দেখিস যে ও যে শর্ট সিলেকশন দেখিস আর যেটা সে মারে পাঞ্চ করে, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি সেন্টার অফ দ্য ব্যাট, কোনো কাঞ্চি মাঞ্চি নাই কিন্তু, মানে হি ইজ আ বিস্ট, আসলে কিছু কোনো মানে উইকনেসও ভাইয়া পাওয়া যায় না। পারফেকশন, পুরা পারফেকশন ভাইয়া, মানে ওর আজকে shot বলছিল range- যে মানে আমি খেলার পরে অথবা খেলার পরে রবি শাস্ত্রী বলছিল যে ওর কিছু কতগুলো জিনিস মানে দ্য হ্যাবিটস দ্যাট হি হ্যাজ ফর্মড খেলার আগে শুরুর দিক দিয়ে, মানে ইটস এ রুটিন, মানে এবং ওটা ও মিস করবেই না। বলছিল যে যখন মাঠে আসে ফার্স্টে এসেই কিছুক্ষণ নকিং করে, সবগুলো এমন কিছুই না, জাস্ট ব্যাটের মাঝখানে বলটা লাগাচ্ছে, তারপরে ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করে, কতগুলো ড্রিল আছে, মানে ওর জন্য এটা সেকেন্ড নেচার। এগুলো যদি ও না করে তাহলে হি ওন্ট বি মানে এবল টু প্লে। had to add to that আপনার কথায় আমি because কোহলিকে সচিন তেন্ডুলকারের রেকর্ডের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, Yeah. I will just add to this, the last game he has played the test in Kolkata Eden Gardens, যেটা ছিল লাস্ট খেললো রিটায়ারমেন্টের আগে, ওখানে সে ও একটা কথা বলছিল এবং সবাই এটা বলে যে বিইং সাচ আ চ্যাম্পিয়ন, ওর একটা জিনিস সবসময় ঠিক ছিল, ও ছোটবেলা থেকে নিয়ে টিল হিজ লাস্ট ডেট যখন প্র্যাকটিস করতো, হি ইউজ টু বি ইন দ্য গ্রাউন্ড নো ম্যাটার হুই ক্যাপ্টেন অর সামথিং, সবসময় সে এটিকেটস মেনটেন করে গ্রাউন্ডে 1 ঘন্টা আগে এসে হি ইউজ টু গেট ফিট হিমসেলফ, মানে টাইম দেওয়া থাকলে ওই টাইমে আসতো, মানে ওই যে এত বড় প্লেয়ার আমি জাস্ট সরি টু কম্পেয়ার সাকিব কেম লাস্ট ইন দ্য এয়ারপোর্ট, Yeah, ও and টিমের আগে it's a good point that you bring up. I would bring in again এখানে উইলিয়ামসনের এক্সাম্পলটা, যে ইনজুর্ড অবস্থায় he's the কি বলে এটাকে ওয়াটার বয় ফর দ্য টিম, পানি টানছে, ক্যাপ্টেন এক্স্যাক্টলি, মানে দ্যাটস হাউ their team এবং ভাইয়া এই ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশের সবকিছু নেগেটিভের মধ্যে একটা পজিটিভ, যে দে গড়া কোচ লাইক ডোনাল্ড। ওকে দেখেন, ও মাঠের কোনায় বসে থাকতো, আমি বেশি ডেপথে যাব না কি হয়েছে হোয়াট এভার দ্য কেস, বাট হোয়াট এভার দ্য রিজন, সে প্লেয়ারকে পানি খাওয়াইতেছে, ঘাম মুছে দিতেছে, টাওয়াল ক্যারি করতেছে, মাঠের পাশে বসে বসে যে সাইডে ফিল করতে, মানে হি ইজ নট অ্যাক্টিং অ্যাজ এ কোচ, তুই এসে আমাকে শুনে যাবি, হি ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ রেসপন্সিবল কেয়ারটেকার লিডার, যে আমার বাচ্চাকে আমি গ্রুম করছি, আই হ্যাভ টু শো देम দিস ইজ ইউ আর ডুইং রং, মানে ফর देम ইট ম্যাটারস যে টিমটা কি করছে, তাই না? ইট রিয়েলি ডাজ নট ম্যাটার হু ইউ আর, দ্যাট ইজ দ্য অনলি রিজন ভাই, আপনি অ্যারোগেন্ট হইতে পারেন, আপনি ভালো প্লেয়ার হইতে পারেন, বাট আপনি if you go back each and Arslan, I think we've lost you for a bit there. কখনো নিজেকে হ্যালো হ্যাঁ কানেকশন ইস্যু হচ্ছে হালকা, হ্যাঁ you're back. হ্যাঁ, so Sachin is such a player, the good part about one of the reason is he was always punctual to be in the ground first before starting the game, no matter who is the captain or whatever he is, ছোটবেলা থেকে। কোহলির কথা আপনি যেটা বলছেন, এসে 1 ঘন্টা আগে he is knowing his shots and everything, উইলিয়ামসন, মানে কারো কত অহংকার বলে যে জিনিসটা আছে ভাই, একটা পার্টিকুলার জায়গায় আমি অহংকার দেখাই, you cannot bring that, আমরা এক্স্যাক্টলি কোহলিকে সরি ফায়াজ গো অন। না, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে মানে উইলিয়ামসন আসলো, আমাদের তামিম আসলো না, মানে খেলাটা কিন্তু আসলে ইট শুড বি লাইক আ ফ্যামিলি, দ্য টিম শুড বি লাইক আ ফ্যামিলি। তুই রিকল কর, আমরা যখন এলএমএস দাঁড়া হ্যাঁ বল, আমরা যখন এলএমএস খেলছিলাম, মনে আছে আমরা কিন্তু হঠাৎ করে টিম বানালাম, but we had good chemistry among us, we were not the best team but we still performed, আমরা সেমিতে গেলাম, মানে পর্যন্ত গেছি, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এটা কিন্তু অ্যামেজিং পারফরম্যান্স। আর আমাদের কিন্তু মানে এমন না যে সবাই খেলার মধ্যে আছে স্টার স্টাডেড প্লেয়ার্স, অন্য টিমে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার ছিল, but we still did good because আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো ছিল, সাপোর্টিং ইচ আদার, আমাদের কনসিস্টেন্ট একটা লাইনআপ, মনে আছে ফার্স্ট এর 1-2টা ম্যাচ একটু এক্সপেরিমেন্ট হয়তো হয়েছিল, but then we had a consistent lineup. we functioned very well, that's what I'm saying. I think কিছু ফ্যাস অহংকার ছিল না, it's a small game, but we knew we have to do it. The thing is আমরা এত অহংকার কিসের, আমাদের তো কিছু we are nothing, আজকে এই যে অহংকারের প্রমাণ হচ্ছে এটা। Guys, we have about 5 minutes left. Before that, আমি একটু ফায়াজের কাছে যাই। Fayaz, there are a few comments. Unfortunately, for a technical issue, I couldn't see the comments. Fayaz, if you want to refer to some of them, and then we can try and answer them quickly. First of all, sorry for the viewers যারা engage and leaving the comments. Somehow technical issues এর জন্য আরিস দেখতে পাচ্ছে না, so I'll just share some, and we already addressed a few of them already. Mahadia লিখেছে, actually আমি আর Mahadia, we were watching this documentary on YouTube. বাংলাদেশ কেনিয়ার মতো কি গায়েব হয়ে যাবে? What do you think? Valid point.
right? আচ্ছা এটা আস্তে কোশ্চেন তো ভাইয়া ছোট করে কিছু বলতে পারো কেউ ছোট করে। কিরণ ভাই আরসলান, go for it, whoever. আচ্ছা ভাইয়া বলেন আপনি তারপর বলতেছি। সরি, কোশ্চেনটা আরেকবার রিপিট করবো? বাংলাদেশ কি কেনিয়ার মতো গায়েব হয়ে যেতে পারে কিনা আফটার দিস না, পারফরম্যান্স? আমার মনে হয় না বাংলাদেশ কেনিয়ার মতো গায়েব হয়ে যাবে, কারণ দেখো এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে বাংলাদেশ হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ ব্র্যান্ড ইন ক্রিকেট। মানে ঠিক আছে, আমাদের কাজ করতে হবে, and I still believe obviously বাংলাদেশির জন্য I have to believe যে আমরা কিছু একটা হয়তো করবো। আমি জানি না এখন টু মেক এ মার্ক ওটা পসিবল হবে নাকি, বাট হারায় যাবো না ফর শিওর, কারণ একটা আমাদের দেশে একটা স্ট্রাকচার আছে, একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান আছে, and at the end of the day Bangladesh is a big market for cricket, and I think ICC ওটা একটা বড় জিনিস, তো ওইটার জন্যই আমরা হারায় যাব না। কিন্তু এক্সপেকটেশনটা কি হবে, at least from my personal opinion, I'm going to curb my expectations. বেশি লাফালাফি করব না, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই দোয়া করি। and আমি কিরণ ভাইয়ের সাথে সুর মিলাই বলবো যে হ্যাঁ হয়তো ডিসঅ্যাপিয়ার করবে না, বাট দেয়ার ইজ স্টিল দ্য রিস্ক। দেখো আমরা কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং টিম, লুক ওয়্যার দে আর রাইট নাও, সো উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফলো দ্যাট রাউট। ডোন্ট ফরগেট জিম্বাবুয়ে, ওরা কি খেলতো একটা টাইমে। Even now they are starting to come back, so they will be compete against us. মানে দোস্ত মাদিয়ার কোশ্চেনের এখানে একটাই আমাদের, মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আনসার টু দ্য পয়েন্ট, দ্যাটস হোয়াট আই থিংক, যে উই হ্যাভ টু লুক ব্যাক যেসব টিমগুলো পেরিশ হয়ে গেছে, লাইক ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া, ওয়্যার দ্য প্রবলেমস ওয়াজ, বিকজ অলমোস্ট দ্য রিজন দ্য সেম। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু ওইখানে উই আর অলসো এন্টারিং দ্যাট থিং। সো উই আর লাকি দ্যাট let me move to the next comment. সময় নাই তো। So I hope the team manager comes back and looks at the history of the other teams and ওটা যাতে আবার রিপিট না হয়। Then Zion also commented, thank you Zion for joining us. তোমার শরীর খারাপ, but thank you for joining. Plan A তে we are giving away our wickets. Opponent teamer plan B ও use করা লাগছে না, that is disappointing to see, and we did mention the same thing as well initially, so thanks for that comment. মাহাদিয়া আরেকটা কমেন্ট করেছে, এত টাকা খরচ করে এই রেজাল্ট, ওমেন্স ক্রিকেট টিমের জন্য টাকা নাই। I strongly feel like support should be transferred to both women's cricket and football team who are actually bringing results and has more potential. Sure. Let me take on this একটু slightly, and then Arsenal will move on to you. যে আমরা যদি ওয়ার্ল্ড স্টেজে we stop performing or we don't perform well, and when we don't show up to এই যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি tournaments or world cup, if we don't qualify, টাকাটাও কিন্তু আমাদের আস্তে আস্তে চলে যাবে। You start to lose your sponsorship deals, your TV rights and সবকিছু। So in order to keep those money coming in, the inflows, you have to keep on showing up into this tournament. You never know, sponsor change হয়ে যেতে পারে। And then she has a very valid point that we need to kind of expand to other sports, not only cricket. আমরা ক্রিকেট ছাড়া we don't represent Bangladesh in any other sport. এটাই তো দুঃখ, এই জন্য আমরা ক্রিকেট নিয়ে পড়ে থাকি, ক্রিকেটই আমাদের খুশি, ক্রিকেটই দুঃখ, ওইটাই ব্যবসা আমাদের হয়ে গেছে একটা। ওইটাই। আরসালান, do you want to add anything এখানে? না absolutely she is right, because যেগুলো ইমার্জিং যে সেক্টর গুলো আছে যেখানে ওমেন টিমস বলতেছে, ফুটবল বলতেছে, we have to also focus on them, because সবকিছুতে we have to, because একটা সাইড নিয়ে একটা স্পেসিফিক দল নিয়ে লাফাইলে লাভ নাই, because বাংলাদেশ we are a proud country, we are a liberated proud country. আমাদের বাবারা যুদ্ধ করছে to make us more proud in different aspects. So definitely she's absolutely right যে এত টাকা একটার পিছনে না করে ডাইভার্সিফাই করলে we might get best result out of it, because আমাদের কিছু আর্ন করে নিতে হবে, সব তো দিলে হবে না। Yes, anymore? না that's it. Okay, great. I'm sure there were a lot more comments that I can see few, but unfortunately I couldn't tackle them on time. Guys, it's clocking that 1 hour. Let's finish that. Bangladesh, it's all close to midnight now. Arsalan, thank you again. Thank you very much. Thank you again for joining Ekdom last minute and subbing, being the super sub basically. Ajke. It's great having you. Kiran Bhai, Fayaz, thank you again for coming today. And like we said, Bangladesh's ব্যাপারে কথা বলতে থাকলে আমরা বলতেই থাকতে পারবো. Offline we'll be talking about it. Absolutely. Just for the viewers to know, the next episode we have a few more people coming on, and we'll be discussing the downfall of Bangladesh and English cricket. Total আমাদের যে areas গুলো we can focus on. Guys, thank you again for joining. Have a good night, Arslan, and have a great day, Kiran Bhai and Fayaz. Hope to see you again. Kiran Bhai, thank you very much. Fayaz, thank you very much. Thank you very much. Yeah, very nice meeting you. I wish I can come to Canada someday and play with you guys. Inshallah. That's my wish, inshallah. Thank you. You guys are doing a great job. Thank you so much. Thank you. Awesome. Take care, everyone, and thank you, viewers, for Bye-bye. joining. Good night. Yeah, good night. Good night from my side. Bye-bye. Bye.
Terrific shot. One bounce into the pickets. Beautiful drive, flowing drive through the offside. Stand and deliver. Bowled in, top of off stump, what a beauty. Now England are back into this game. Shot on the deep. Driven, beautiful shot through extra cover.